Ok. Bom dia a todos. Mais uma semana, mais um webinar do LIKA, né? E esse webinar, né, cada vez mais internacional, né? E como a gente chama a atenção para mostrar que o mundo que a gente vive é pequeno e que se a gente se junta, a gente torna esse muito melhor, né? E hoje vamos ter algumas figuras fantásticas, né? Nós vamos ter Europa, vamos ter África e vamos ter Recife, né? Então, isso é muito bom, me deixa muito feliz por essa possibilidade. Now I'm going to talk a little bit in English. For us, it's a great pleasure to have Dr. Tedla, right, from Malawi here. Tedla is a good friend and worked very hard in Malawi from UNICEF there. And for us, it's a great pleasure to have you here to hear about your experience in that country. Last week, you had LIKA from Malawi. He showed us some numbers. It's quite interesting because Malawi is the same size, well, roughly same size as Pernambuco, and but the numbers there, of COVID is much more lower than here, right? So this experience with in Malawi in Africa is very, very, very important. And also, Dr. Daniel Lopes from Spain. And he's, I think John is going to do the introduction, but it's fantastic. John's worked with Daniel Lopes, more than 10 years, actually, over a decade, and it's been fantastic. And then Dr. Daniel has been doing very, very nice work, not just in Spain, but for Europe also, right? So today we're going to have, from Pernambuco, they link Africa and Europe about COVID. Okay, now I'll pass the word from John, and then easily can do the job. Thanks very much. And good morning, and buenos dias, and bom dia a todos. Em catalão é bom dia também, Zé. Então as pessoas já estão acostumadas. É um prazer. Muitas graças, Daniel, por ponido em sua agenda este tempo para nos quedar com nós outros. Todos os gráficos que mostro quase todos os dias são com o time de Daniel, com os físicos que sabem um pouquinho de alguma coisa e fizeram os perfeitos gráficos. E Daniel é um físico e eu conheci Daniel em 2011. E quando eu fui para lá fazer um estágio de pós-doutorado e tive a sorte muito grande de trabalhar com o Dr. Daniel, que tem um time fantástico em Barcelona de modelagem de sistemas complexos aplicados à biologia. E eles têm trabalho em tuberculose, malária, chagas e vários dos trabalhos que temos feito juntos tem a parceria e o crivo, a validação deles lá. Isso aqui é um trabalho em conjunto e os desenhos e a definição da física que está por trás dos gráficos são de Daniel. Muitas graças de verdade, Daniel. Mi castelhano não está malo. Pero vou tentar, eu não ia tentar falar em catalão porque mi catalão é pior aún que mi castelhano, pero entendemos bem e Daniel é uma figura, se foi reitor, vice-reitor do campus, então tem uma experiência não trivial. E assim começamos a hora. Isley? Bom dia a todos. Good morning, Tedla. Thank you for coming here. Bom dia, Daniel. Prazer também recebê-lo aqui. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o canal do LIKA. Vou fazer a minha parte aqui, pedir para todo mundo se inscrever no canal, que isso é muito importante. Todos os webinários que já foram apresentados aqui estão salvos, então quem não acompanhar agora ao vivo pode ver depois, mas de fato é um conteúdo muito importante que está sendo produzido aqui toda semana pelo LIKA. Então todo mundo aproveita, compartilha com outras pessoas esse link para que outras pessoas possam assistir agora também ao vivo e que possam assistir outros conteúdos que já foram disponibilizados aqui no canal. A gente está aqui, eu vou só apresentar um pouco da situação
de Pernambuco, números que são produzidos pelo IRRD, e aí é muito importante a gente falar também sobre a importância do IRRD, até porque poucos estados brasileiros têm um IRRD tão atuante, funcionando e tão relevante para os gestores públicos no país. O IRRD é o Instituto de Redução de Riscos de Desastres. Para vocês terem uma ideia, em todo o mundo há institutos como esse que ajudam os governantes a produzir as políticas públicas relacionadas aos riscos de desastres que a gente tem. A situação que a gente está vivendo, por exemplo, é uma dessa, né? São riscos muito grandes que as autoridades precisam dos números produzidos pelos cientistas para tomar as melhores decisões, né? E, de fato, o IRRD tem feito muita diferença na condução da pandemia, né? Nas medidas necessárias para conduzir essa pandemia aqui no estado, mas não só em Pernambuco, também no Nordeste, e contribuindo com os números do Brasil também. Então, para vocês entenderem um pouco da importância, né, do Instituto, que possui cientistas do LIKA, da UFPE, da UFRPE, então isso é muito importante. A gente tem aqui hoje uma situação em que o Brasil, né, como segundo país em número de mortes e segundo país em número de casos, mas não só o país. Eu estava dando uma olhada nos números aqui dos nossos estados. Por exemplo, a gente está com o Daniel aqui lá da Catalunha. São Paulo, por exemplo, é um estado que tem quase o dobro da quantidade de casos registrados na Espanha, que foi um dos epicentros dessa pandemia. Então, só o estado de São Paulo tem mais que o dobro, ou quase o dobro, que a quantidade de casos de toda a Espanha, né? E que todos, por exemplo, tem muito mais do que a Itália, que foi outro epicentro dessa pandemia também. Temos estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, até Pernambuco também tem mais casos do que outros países inteiros. Então, é muito importante a gente saber que a situação aqui não é simples, não é fácil, é agravada, inclusive, pelos efeitos da desinformação, né, que a gente vem acompanhando, como a falta de informação correta, responsável, vem atrapalhando essa situação. Então, é diante desses números que a gente vai começar esse papo aqui agora, né, professor Zé Luiz e Jones? O microfone, Jones, está desativado. Teu. A gente não está te ouvindo. Jones, o microfone. Jones, o microfone está desligado. Perdão. Só para dizer muito obrigado. E só para dar a introdução para Daniel, olha o que aconteceu ontem com os dados de Recife, que sai da zona vermelha, estava aqui nesse aí. E faz isso um dia. Daniel, com você, a palavra. Obrigado, muchas gracias. A ver si puedo presentar la pantalla. Pantalla 2. Jones, if you need to sit or to go around during the talk of Daniel, please, because I know your pain is not good. Bueno, vamos a ver algunas herramientas que hemos desarrollado para poder estudiar la pandemia, que es la primera pandemia del siglo XXI y, de hecho, nuestra primera experiencia como sociedad en estos temas. La última pandemia que afectó globalmente al mundo fue la gripe española en 1918. Ninguno de nosotros estaba allí. De hecho, no sabemos cómo se debe gestionar una pandemia, lo estamos aprendiendo ahora. A ver si lo voy a por aquí. Nuestro campo de trabajo es la epidemiología matemática, pero cuando nos acercamos a la realidad, rápidamente
descubrimos que lo que habíamos aprendido no era útil. Lo primero que vemos es que la pandemia es como un terremoto, un tremor de tierra en portugués, ¿no? Que lo que hace es hacernos revisar todos los conceptos clásicos que teníamos de epidemiología matemática. En este sentido, la pandemia es muy dura porque ha provocado mucho dolor y mucha muerte, pero también desde el punto de vista científico ha sido muy interesante, o es muy interesante, porque nos ha ayudado a aprender muchas cosas. Desde las más elementales, en epidemiología matemática, con facilidad se hablaba del número reproductivo básico, como el número de personas que se infectan de promedio cuando llega una pandemia en un determinado lugar. Se hablaba del número reproductivo efectivo, del número de personas que se infectan a lo largo de la pandemia de media por persona, y rápidamente vimos que los conceptos clásicos no nos servían, porque en los modelos matemáticos clásicos de epidemiología, los números reproductivos dependen del número de personas susceptibles, dependen del número de personas que están infectadas, y en realidad en nuestra situación, en la pandemia, estos valores, el número reproductivo, depende de las acciones de control. Ya lo vimos en China, solo cuando empezaron los primeros casos. El número de infecciones no depende de las características de la enfermedad, no depende del número de personas asintomáticas, del número de personas infecciosas, del número de personas susceptibles, sino que depende de las medidas de control. Si hay confinamiento, evidentemente el número se reduce. Si hay medidas limitantes que empiezan a abrirse, este número aumenta. Por tanto, vemos que los conceptos clásicos de epidemiología matemática, todos deben ser revisados. Solo empezar, ya vimos que en la pandemia teníamos diferentes fases. Esta es la gráfica que describe el número de casos diagnosticados diariamente en la Unión Europea, más Reino Unido, Noruega y Suiza. Vemos que en los meses de marzo y abril tuvimos, a ver si consigo poner aquí, tuvimos no sé, no me sale, sí, ahora. Tuvimos un fuerte crecimiento. Aquí es la primera ola de la epidemia, donde hubo muchos muertos y Europa se paró del todo, igual que ha pasado posteriormente en otros lugares como en Brasil. Tenemos una fase inicial donde había casos esporádicos, la ola grande importante, marzo y abril. Llegamos a un momento en que la pandemia se frenó. De hecho, no llegamos a frenarla del todo porque se dejaron de hacer medidas de confinamiento y medidas de control antes de lo que hubiese sido deseado, porque sí, de hecho, sería conveniente haber disminuido más la incidencia. Resultado es que durante un breve tiempo, unas semanas, la pandemia se mantuvo, pero luego hemos tenido otro crecimiento, que eso es lo que estamos viviendo ahora en Europa. A pesar de que la situación en la fase 4 es muy diferente de la fase 2, porque actualmente se están diagnosticando muchos casos asintomáticos, muchos casos leves, y ello hace que sea realmente diferente. En la fase 2 se diagnosticaban solo casos graves y muy graves. Aquí había muchos muertos, ahora hay pocas hospitalizaciones. También es cierto que si sigue creciendo, también llegaríamos a la situación anterior. Matemáticamente, vimos que podíamos estudiar las fases de crecimiento. Las herramientas matemáticas no nos sirven para estudiar las fases iniciales, donde hay casos esporádicos, mayoritariamente importados, o difícilmente nos ayudan a entender qué es lo que pasa en la fase 3, pero quizá posteriormente lleguemos a entenderlo bien. Pero la fase 2 o la fase 4 se pueden estudiar con las herramientas matemáticas. Las ecuaciones clásicas, como las de la epidemiología histórica, no nos sirven, como he dicho. Por tanto, decidimos utilizar herramientas empíricas. Son herramientas más simples conceptualmente, porque son herramientas que no requieren entender lo que está pasando, pero sí que permiten hacer previsiones a corto plazo o a medio plazo. Y en particular,
utilizamos el modelo de Gompertz. El modelo de Gompertz es un modelo de crecimiento parecido a la función logística, es un modelo clásico en estudios demográficos, y ya en China, en las provincias de China, comprobamos cómo el modelo de Gompertz describía correctamente la evolución a lo largo del tiempo de los casos diagnosticados. Y también lo hacía posteriormente en los diferentes países de Europa. Aquí en la gráfica tenemos el caso de Cataluña. Cataluña es donde nosotros trabajamos. Esto es una gráfica anterior del abril de este año, y comprobamos que efectivamente los puntos se ajustan realmente muy bien al modelo de Gompertz, por eso es un modelo útil. La característica fundamental del modelo de Gompertz es que es un modelo exponencial, pero con el exponente no constante. El exponente de la exponencial disminuye también exponencialmente. A ver si consigo explicarme, porque veo que lo hago muy complicado. Si tenemos un crecimiento exponencial, el término que hay en el exponente determina la velocidad de crecimiento. En el modelo de Gompertz, este exponente se va haciendo cada vez más pequeño y disminuye exponencialmente. De hecho, esta ecuación de aquí, a ver si consigo llevar. No consigo llevar ahora el ratolín. La segunda ecuación es lo que describe el crecimiento exponencial. Es una ecuación muy simple, solo tiene dos parámetros a ajustar. Un parámetro es la K, que es el valor máximo que se alcanza en la epidemia, o si es en estudios demográficos, y la A, que es el exponente que hay allí. Esta constante, de hecho, determina la velocidad con que disminuye la velocidad de crecimiento del sistema. Con el modelo de Gompertz comprobamos que podíamos hacer predicciones correctas con una fiabilidad muy elevada a 5 días. Esto tenía interés, en este caso, para la Comisión Europea, para poder tomar medidas a corto plazo, a nivel de hospitalizaciones, por ejemplo. En estas gráficas vemos las previsiones, son los puntos rojos. Vemos también los intervalos de confianza que nos permiten evaluar el error. Cataluña, los intervalos aún son un poco grandes. España es un sistema más grande, los intervalos son muy pequeños. En el conjunto de Europa vemos que los intervalos casi ni se ven. O sea que realmente la función de Gompertz nos funciona muy correctamente para hacer previsiones a corto plazo. A medio plazo nos da tendencias y a corto plazo nos da una herramienta valiosa. Pero no solo nos permite evaluar la evolución de los casos, sino que nos permite también evaluar otros parámetros que están relacionados. Aquí, por ejemplo, no sé si se ve bien porque son pequeñitos, vemos en la primera fila serían los casos, estas serían los casos acumulados, los casos diarios y el cociente. Estos serían las hospitalizaciones. La función de Gompertz también nos permite prever las hospitalizaciones. La función de Gompertz es una función empírica y por tanto, si el comportamiento del sistema es el adecuado, no importa que estemos estudiando. Las hospitalizaciones, los casos graves, las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, o las muertes, las defunciones. En todos los casos, la función de Gompertz nos funcionaba correctamente para poder hacer previsiones. Cabe decir que hay otras posibilidades para poder estudiar hospitalizaciones, casos graves y mortalidad, y en este caso es recomendable, por ejemplo, modelos compartimentales. Modelos compartimentales donde las fracciones de paso de una situación a otra son fracciones que se pueden ajustar a diferentes países sin ninguna dificultad y funcionan bien. Están siendo útiles en Cataluña para prever las necesidades hospitalarias para esta situación. O las necesidades de respiradores, por ejemplo.
Una de las preguntas importantes que nos hacíamos y que de hecho Jones estaba contestando con la figura que tiene detrás de él es cómo podemos evaluar el riesgo epidemiológico. Esta es una de las preguntas que nos formulamos. En esta gráfica vemos el número de casos diarios de meses atrás de España. Las barras azules son los casos diarios, las barras rojas la predicción. Lo primero que podemos ver es que no todas las personas que se han infectado son infecciosas, porque la enfermedad sigue un proceso y a partir de cierto día, mayoritariamente o de promedio, las personas o mueren o se curan, y por tanto dejan de ser infecciosas. Se considera que las personas infecciosas son las que se han infectado en los últimos 14 días. Esto es una aproximación, porque habrá personas que se han infectado hace 20 días que aún son infecciosas y personas que se han infectado hace 7 días que igual han resuelto el problema. Pero 14 días sería una buena evaluación. Por tanto, para evaluar el riesgo epidemiológico, el primer parámetro importante es ver cuántas personas hay que pueden transmitir la enfermedad. Estas son, pues, las personas que se han infectado en los últimos 14 días. Este es un primer parámetro importante. Vamos a ver cómo obtenemos este parámetro a partir de datos experimentales. Esto es Cataluña, otra vez. Esta primera gráfica es el número de casos diarios. Ya se puede ver que aquí hay mucho ruido, que en cierta manera parece un comportamiento aleatorio en algunos casos. Podemos hacer un pequeño cambio y veremos que simplifica mucho. Hacemos la media de 7 días. Si hacemos para cada punto la media de 7 días, 3 puntos anteriores y 3 puntos posteriores con el mismo punto, vemos que la curva se convierte en una curva muy continua, donde parece que ya no hay ruido. De hecho, esto es necesario porque hemos comprobado que en todos los países hay un efecto que es el efecto fin de semana, que es razonable. Las personas que hacen diagnóstico, las personas que introducen datos, en los fines de semana acostumbran a trabajar menos o las personas que lo suplen son menos eficientes y el resultado es que en fin de semana hay menos casos. No es que haya menos casos, se reportan menos casos. Por eso si haces la media de 7 días, las cosas quedan corregidas. Por otra parte, al hacer la media también se corrigen las oscilaciones debidas a otros fenómenos que no necesariamente son el efecto fin de semana. Si nosotros tenemos ya las barras con los casos, en este caso lo podemos hacer directamente con los datos originales, podemos sumar los casos de los últimos 14 días. Así construimos la curva con el total de casos de los últimos 14 días. La magnitud que hace un momento decía que era importante para poder evaluar el riesgo. Vemos que también es una curva continua, porque de hecho también al hacer la suma de 14 días es equivalente a hacer medias, en este caso sin dividir. Y finalmente, cuando nosotros queremos comparar riesgo de diferentes países, de diferentes ciudades, nos hemos de liberar del tamaño del sistema. Por tanto, tenemos que convertir estos datos en incidencia por unidad de habitante. Y lo que hacemos es convertirlo, los casos activos de los últimos 14 días, por 100.000 habitantes. Esta es la misma curva, pero podéis ver que la escala es claramente diferente. Y este es uno de los parámetros importantes para evaluar el riesgo epidemiológico. ¿Cuál es el número de casos activos por 100.000 habitantes? Vemos, por ejemplo, que en Cataluña estaremos actualmente en una situación complicada, porque estamos ya al entorno de 150 casos por 100.000 habitantes, que no es realmente deseable. En epidemiología clásica, como decía antes, se habla del número reproductivo básico, del número reproductivo efectivo. Ya hemos visto que son conceptos teóricos que realmente hay que revisar, pero no nos sirven directamente en nuestro caso, porque
no podemos utilizar ecuaciones diferenciales clásicas para medirlos, acabamos utilizando el cálculo de forma empírica también. Calcular de forma empírica quiere decir evaluar cuántos casos produce un caso a partir de los datos reales. Con la serie de datos diarios, le hemos llamado Rho, la letra griega, sumamos 3 días y dividimos por 3 días 5 días anteriores. ¿Por qué 5 días? Porque, de hecho, el tiempo de latencia medio desde que las personas se contagian hasta que las personas son infecciosas es de 5 días. Así, el cociente de las personas que has diagnosticado ahora con las que habías diagnosticado hasta 5 días te está midiendo, de alguna manera, los números reproductivos, lo que nosotros llamamos Rho. También es una variable que tiene mucho ruido y por ello hacemos la media de 7 días y la llamamos Rho7. También, alternativamente, existe la posibilidad de trabajar, voy atrás un momento, si nosotros calculamos la Rho directamente, pero con los datos ya promediados, también obtenemos una Rho sin ruido. Hay, por tanto, 2 caminos diferentes para poder calcular la Rho disminuyendo el ruido. Este parámetro, el número reproductivo empírico, para nosotros el número reproductivo empírico, es otro parámetro fundamental para medir el riesgo, porque nos está diciendo con qué velocidad se está propagando la enfermedad. Si la velocidad se propaga rápidamente y hay pocas personas activas, no hay un riesgo elevado. Si la enfermedad se propaga rápidamente, pero hay muchas personas activas, evidentemente el riesgo es muy elevado. Por tanto, de hecho, es el producto de estas 2 magnitudes, del número reproductivo empírico, la Rho, y de los casos activos por 100.000 habitantes, lo que nos permite evaluar el riesgo epidemiológico. Por ello utilizamos el producto de los 2 valores, el producto de la Rho y el producto de los casos activos por 100.000 habitantes. Lo hemos llamado, no sé si lo voy a decir bien en portugués, Jones me puede ayudar, crecimiento potencial efectivo. Eso. Muy bien. Es el portugués EPG. está perfecto en los slides. Muy bien. El EPG, en Effective Potential Growth en inglés, de hecho es el producto de los 2 parámetros, porque es el producto de los 2 el que nos permite evaluar realmente en qué riesgo nos encontramos. Y con ello podemos evaluar el riesgo fácilmente de diferentes países. Estas son tablas que hemos ido construyendo, este es anterior, de meses anteriores, para los países europeos, pero también lo hacemos para Brasil o para otros países del mundo. Sí, acabamos multiplicando los casos activos de los últimos 14 días por la velocidad, el número reproductivo empírico y encontramos el EPG. Nos hacía falta, ya tenemos un valor, pero luego hay que darle significado a este valor, significado cuantitativo. Para ello, primero lo que hicimos es construir el diagrama de riesgo, que Jones nos enseñaba hace un momento en su pantalla. Este diagrama es un diagrama que en el eje de las X, en el eje de abscisas, nos representa los casos activos de los últimos 14 días, y en el eje de ordenadas, en el eje de las Y, nos representa el número reproductivo empírico, la Rho. Tenemos un punto importante que es Rho igual a 1. Si Rho es igual a 1, quiere decir que estamos en un estado estable. Si estamos por encima de 1, hay crecimiento y, por tanto, los casos cada vez son mayores y el punto final se está desplazando hacia la derecha. Cada punto es un día y vemos la evolución. Si estamos por debajo de 1, nos desplazaremos normalmente hacia la izquierda, mejorando. Hemos diseñado colores verde, naranja, rojo, en función de si el riesgo es bajo, medio o alto. Necesariamente hay una cierta arbitrariedad para definir los límites de estos colores. Lo que hicimos es escoger el valor de 100
como límite para el riesgo alto, bajo un criterio que es considerar la capacidad que podemos tener de seguir cadenas de contactos. En epidemiología, si tenemos una enfermedad infecciosa, la forma clásica de controlarla es, una vez hemos diagnosticado a una persona, estudiar cuáles son sus contactos y testearlos, a ver si están infectados o no están infectados, aislarlos para que no puedan transmitir la enfermedad. El valor de 100 de este producto correlaciona bastante bien con la capacidad de poder controlar la epidemia simplemente con estudios de contactos. Es decir, si estamos en la zona roja, es muy difícil controlar la epidemia. Si estamos en la zona verde, se puede hacer normalmente simplemente con estudios de contactos. Si estamos en la zona roja, debemos llevar a cabo otras medidas de control, que pueden ser medidas como llevar la mascarilla, como la distancia física, o puede llegar a ser medidas duras como el confinamiento o como el cierre de regiones, para poder intentar volver a una situación mejor. Como curiosidad, aquí tengo el diagrama de riesgo. Esto es, no me lo he apuntado, esto es España, me parece, si no me equivoco. Claro, vemos que, como pasa en los diagramas de Jones, acaba habiendo un barullo muy grande y no se puede ver realmente qué es lo que está pasando. La forma de resolver el problema es dibujar menos puntos. Aquí tenemos el diagrama entero a la izquierda y en la derecha tenemos solo 15 puntos. Y así podemos ver la evolución, en qué dirección nos estamos moviendo. O sea, el diagrama de riesgo no solo nos informa sobre el riesgo epidemiológico en el que nos encontramos, sería la posición más arriba o más abajo, más a la izquierda o más a la derecha, sino además que vemos la evolución a lo largo del tiempo. Por tanto, estamos viendo la tendencia que estamos siguiendo. Si, como pasa en Pernambuco actualmente, ha conseguido mejorar, se observa fácilmente con el diagrama de riesgo. Este es el de Pernambuco, me parece. Este es el de Brasil, perdón, este es el de Brasil. Este es el de Brasil que nosotros también generamos en este momento es cada 2 días. Vemos cómo Brasil, efectivamente, en estos momentos está mejorando, desde el punto azul, que es el 17 de agosto, hasta el 1 de septiembre. Hemos avanzado, a pesar de que los últimos días que tenemos recuperados están retrocediendo, está volviendo a empeorar. Pero es un diagrama francamente útil, porque no es que sea sencillo el diagrama, porque realmente hay muchos conceptos detrás de él, pero sí que comunica con facilidad a la población o a los políticos cuál es la situación y por qué es necesario tomar unas medidas o tomar otras medidas. La pregunta que nos podemos hacer todos en estos momentos, ¿vamos a controlar la pandemia? Sí, lo vamos a hacer, pero la pregunta realmente sería ¿cuándo, no? Europa, como vamos avanzados, nos servimos de experimento para entender lo que está pasando. La gráfica es la que he puesto inicialmente. Aquí tengo los meses, los días. Marzo, abril, conseguimos controlar con confinamientos, finalizan las medidas de control, se mantiene estable la infección con seguimiento de contactos, con algunas medidas, pero hay medidas demasiado relajadas, que es lo que puede pasar en todos los países. Como consecuencia, volvemos a tener un segundo crecimiento. Por tanto, controlar la epidemia no es fácil, no es nada fácil. Y a pesar de que las cosas mejoren, en Pernambuco tampoco debéis relajaros, porque a pesar de que consigáis llegar a la zona verde, si rebajamos las medidas de vigilancia, volveremos a tener crecimiento. Por tanto, esto es un aprendizaje a tener muy presente. A pesar de ello, vamos a controlarla también, porque hay que incrementar lo que estamos haciendo ahora en Europa, hay que volver a incrementar las medidas de control para poder controlarla. ¿De qué depende que un país crezca más o crezca menos? Aquí vemos diferentes países. Este es Suiza,
A ver, aquí, Suïssa, Itàlia, Holanda, Alemanya, la República Checa, Francia, España, Bélgica, Rumanía. Todas están a la misma escala. Y vemos que la segunda ola en unos países es pequeña y en otros países es muy grande. Los líderes, lamentablemente, España, muy lamentablemente. Hay varios factores que determinan la intensidad de esta segunda ola. El primero de ellos es a qué nivel de incidencia se llegó en la primera ola. Cuando disminuimos la incidencia, ¿a qué nivel se llega? Aquí, ¿a qué altura llevamos aquí? Si esta incidencia es baja, la segunda ola crece poco. Si la incidencia en este punto es alta, el crecimiento es importante. Vemos, aquí está en pequeño, no sé si lo lleguéis a ver, en Suiza se llegó a una incidencia de 2,5 casos por 100.000 habitantes, que es una incidencia muy baja, y vemos como la segunda ola crece muy lentamente. En Italia, 4,4. Italia fue de los primeros países que tuvo una gran afectación por la epidemia, pero fueron muy hábiles, reduciendo, no precipitándose en cerrar las medidas de control, bajaron mucho la incidencia a 4,4 casos por 100.000 habitantes y el crecimiento en estos momentos, la segunda ola, realmente es muy pequeña. Y así vamos viendo valores mayores. España 9,1 y un crecimiento auténticamente bárbaro que hace miedo. Bélgica, Rumanía, valores también más altos. Cuando cerraron también tiene crecimiento, pero han sabido controlar mejor que España. O sea, hay un factor que es cuando relajamos las medidas de control, ¿en qué posición epidemiológica nos encontramos? Si nos precipitamos, vamos a tener problemas posteriormente. Aquí hay un debate entre economía y salud. Yo digo que es un falso debate, porque querer ir deprisa para favorecer la economía acaba siendo perjudicial para la economía. Si en España las medidas de control se hubiesen finalizado 15 días después, tendríamos ahora una situación mucho mejor. Y las consecuencias económicas que ha tenido esta incidencia alta ahora son realmente muy importantes. Por tanto, el debate economía-salud no debe existir. Primero debe ser la salud para favorecer la economía. Herramientas que tenemos en esta segunda ola para hacer frente y que podéis utilizar también en Pernambuco y en Brasil cuando la incidencia haya bajado suficientemente. Una de las herramientas es los test masivos. Es decir, vamos a una ciudad, vamos a una empresa donde sabemos que tenemos una incidencia alta y hacemos test a mucha población. En este caso, en Cataluña se está haciendo PCRs, que son los test de más calidad, porque también es importante no cometer errores a la hora de hacer testado. Esto es la ciudad de Tarrasa. Tarrasa es una ciudad de unos 200.000 habitantes, 220.000 habitantes. Es una ciudad densa y en los días anteriores, esto es el 25 de julio hasta los principios de agosto, la incidencia iba creciendo día tras día, llegando a valores considerables. Aquí en este eje tengo la incidencia por 100.000 habitantes, llegábamos a valores de 20 o 25 o 30, este punto es muy alto, de casos por 100.000 habitantes. Por tanto, la incidencia ya era alta en Tarrasa. Lo que se hizo es hacer una campaña, en este caso de 3 días seguidos, haciendo muchos tests, haciendo del orden de 2.000 pruebas PCR. ¿Ello qué persigue? Persigue encontrar a personas asintomáticas. Encontrar personas asintomáticas es muy importante porque son personas que están transmitiendo la enfermedad a otras sin ser conscientes de ello. Por tanto, retirarlas de las calles, retirarlas de la ciudad, implica disminuir la incidencia. Y vemos la respuesta después de estos 3 días, que es donde se hicieron las pruebas de cribaje masivo, cómo disminuye progresivamente
el número de casos. Aquí se volvió a repetir cribaje masivo y esperemos ver qué irá pasando a partir de ahora. La disminución puede parecer poco importante, pero es interesante observar lo mismo con el diagrama de riesgo. Aquí tenemos el diagrama de riesgo. Vemos la situación anterior, esto es desde finales de julio, como se avanzaba hacia la derecha de forma importante. La flecha marca el primer día, que es este punto rojo de aquí, de test masivo, y vemos cómo una vez se han realizado los test masivos, no de forma inmediata, porque las respuestas a las medidas de control siempre tienen un retraso debido a la dinámica de la enfermedad, pero a lo cabo de unos 7 o 8 días hay una disminución de la velocidad y se inicia el retroceso. Por tanto, estamos viendo que es una medida efectiva para controlar la pandemia. Se puede hacer a nivel de ciudad o se puede hacer a niveles más pequeños. Torregrossa es una pequeña localidad, 2.200 habitantes. Está cerca de Lleida, donde ha habido un brote importante. Y vemos que es un pueblo pequeño, 2.200 habitantes. También sería pequeño para vosotros. Teníamos 2, 3, 4, 5 casos de forma continuada desde julio. Se hace el test, un día se hacen test masivos y se consigue disminuir y llegar prácticamente a cero. Esto nos muestra que la utilización de test masivos, de cribaje masivo, también es útil para comunidades pequeñas o para empresas. 2.200 personas pueden ser las personas de una empresa, o para un hospital o para una escuela. Los cribajes masivos son realmente una herramienta que podemos utilizar para controlar la pandemia. En estos momentos en Cataluña, en España, el reto es volver a las escuelas. Solo 2 apuntes desde el punto de vista matemático de qué implica ello. Tenemos incidencias de 200 casos por 100.000 habitantes en Cataluña en estos momentos aproximadamente, en la zona metropolitana. Estos son los casos diagnosticados. Si pensamos que los casos que no diagnosticamos, podemos evaluar nosotros que aproximadamente podemos tener el doble. Depende en cada situación hay que evaluar qué porcentaje de personas se consiguen diagnosticar. Por tanto, estaríamos hablando de 400 casos por 100.000 habitantes. Es fácil ver que en una escuela de unos 500 estudiantes tendríamos un asintomático. Por tanto, se puede volver a las escuelas, sí, pero se debe hacer de forma inteligente. Por tanto, aunque tengamos pocos casos que puedan transmitir la enfermedad que nosotros no conocemos porque son jóvenes asintomáticos o niños asintomáticos, hay que evitar que este joven o este niño transmita la enfermedad a otros. Por tanto, las medidas de control que ya todos conocemos, la mascarilla, la distancia física, lavarse las manos. Muy importante en las escuelas la ventilación. En una zona como Pernambuco, donde la temperatura es agradable todo el año, la ventilación es fácil. Esto nos ha de permitir volver a las escuelas, volver a las empresas, controlar la pandemia. Hay que buscar el equilibrio entre el pánico que tienen muchas personas, que determina mucho su comportamiento, y el relajamiento absoluto de personas que piensan que no pasa nada. Realmente estamos frente a un problema muy importante, pero se puede controlar y hay que intentar volver a la vida normal hasta que podamos utilizar vacunas de forma normalizada, que vamos a tardar meses, evidentemente, y por tanto, o meses o años para poder generalizar. Por tanto, hay que empezar a volver a la normalidad, pero sin olvidarse que hay que controlar la epidemia. Muchas gracias. Obrigado per la sua atenção. Muchas gracias a Biocom SC. De hecho, yo he hecho un trabajo un poco importante. Mis colaboradores son los que han trabajado más. Y aprovecho para invitaros a visitar Cataluña, que es un país fantástico, con montañas acogedoras, con nieve en invierno y con veranos, atardeceres y primaveras fantásticamente maravillosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muy, muy bueno. Sí, Cataluña es bueno tan que
me quedo volvendo ali quase todo ano a visitar Daniel, a trabalhar um pouco, pero a pandemia agora ha cortado isso. Mas vamos a mover, sim. Muitas graças, Daniel. Zé, Isso eu gostaria de fazer um falar pequeno alguma coisa? comentário. Realmente, Daniel, maravilhoso, maravilhoso. Né? E, bom, eu estou tendo muitas aulas, né, com o Jones, aqui quase diariamente aqui do LIKA, né? Mas foi muito interessante a tua apresentação e ver a relação, inclusive com alguns países europeus, né? E o sistema de controle, né? Como controlar essa pandemia. E você citou um dado muito interessante que eu venho discutindo muito aqui com o Jones. Aparentemente, essa pandemia ela pode ser controlada usando 3 pilares, né? O econômico, né, o epidemiológico e o político. Ainda tem um político no meio, né? Quer dizer, esses 3 pilares, aparentemente, né, quando a ciência diz X e tem que discutir com a economia e com o político, às vezes o X é X, mas a gente não pode fazer muita coisa, porque um dos pilares não consegue se sustentar, né? E os teus modelos eu achei extraordinário, claro, né, um tempo curto, né, mas eu já venho aprendendo muito com o Jones. E aí eu perguntaria, Daniel, seria possível, né, dentro dos modelos epidemiológicos, né, que são maravilhosos, né, que dão uma visão realmente muito, muito interessante de como a epidemia pode caminhar, né? Apesar que 5 dias é curto, mas é muito importante, né, eu acho, para os serviços de saúde. Será que no futuro podia associar nesses modelos, colocar uma parte econômica e talvez essa parte econômica dos modelos poderia sensibilizar os políticos e, consequentemente, a gente ter um efeito melhor no controle dessas pandemias? La epidemiología ya es compleja, pero la sociedad aún es más compleja. Yo estoy seguro que con perspectiva se puede llegar a relacionar economía y epidemiología, pero no es fácil. Pero lo que ya hemos visto hasta ahora es que la economía va vinculada claramente a la epidemiología y que, como decía, querer avanzar para salvar la economía acaba siendo perjudicial para la misma economía. Y hay un pilar muy importante para la lucha contra la pandemia, que es el pilar social, que estaría cerca del político, pero es que realmente hay que tenerlo presente, porque decidir, por ejemplo, que hay que confinar a la población para personas como nosotros, que tenemos un buen trabajo y una buena situación económica, es fácil, no tiene ninguna dificultad, pero tenemos mucha población en un país más que en otros, pero mucha población que vive día a día y que si no trabaja no come. Y por tanto es muy difícil que se puedan confinar. Si es necesario confinarlos, si es necesario que compren mascarillas, si es necesario que reduzcan su actividad, hay que aportar desde la sociedad los recursos para hacerlo posible. El pilar social es claramente importante. En Cataluña, cuando se hacen estudios de contactos, todos los detectados deberían confinarse, hacer cuarentena, pero constatamos que es aproximadamente el 50% de personas que hacen cuarentena y el otro 50% no lo hacen, no cumplen la cuarentena. En un país como China, si no cumples la cuarentena te vas a la cárcel, pero en un país europeo pues, las cosas son más difíciles. Por tanto, el aspecto social, la columna social es realmente muy importante para luchar contra la pandemia. E eu aproveito para perguntar também se vocês aí também tiveram problemas com comunicação. Se foi difícil comunicar para as pessoas a gravidade, o risco para a vida das pessoas, se a comunicação também foi um problema aí na Catalunha em relação à gravidade desse problema. La comunicación es uno de los pilares también sociales, realmente. El problema es no haber planteado una programación desde el punto de vista de comunicación. Se ha ido improvisando. No sé cómo ha ido en Brasil, pero aquí
lo hemos observado, que se ha ido improvisando. Y hace falta un trabajo. La comunicación es algo muy complejo. Requiere que los profesionales aporten y ayuden a los científicos y a los políticos a poder comunicar. Se ha mejorado mucho en estos momentos. Los periodistas han aprendido muchísimo, ya son casi epidemiólogos los periodistas, y los políticos también han aprendido la necesidad de comunicar. Pero sí, yo creo que sigue siendo un reto por resolver y realmente es muy importante el trabajo a realizar en comunicación. Mas muitas fake news por aí sobre a pandemia. No he entendido. Fake news. Fake news. Desinformação. La lucha contra las fake news es agotadora. Yo no sé cómo hay gente con tanta imaginación, que si las ondas electromagnéticas, que si las vacunas introducen nanorobots, que si es un plan para controlar a la humanidad. Agotador luchar contra ellos, pero no tenemos más remedio que hacerlo. Hay que explicar que no hay remedios milagrosos como no sé qué tipo de lejía. No, hay que explicar muy bien las cosas. A pesar de ello, hay gente que está dispuesta a escuchar las fake news y que no tiene ningún interés en escuchar a los científicos. Ou seja, tudo igual no mundo todo, né? Lá e cá. Vamos seguir, né? A gente está tendo muitos comentários aqui no chat, né? A gente está vendo muitas pessoas participando, acompanhando, né? Tem muita gente deixando aqui as perguntas, mas, professor Zé Luiz, Jones, vamos continuar com as apresentações e depois a gente passa para as perguntas, não é isso? Isso, perfeito, perfeito. Isso. Tedla? Tedla? Where he? Oh, he's nice. Oh, he's the man. Yeah, I love it. That's look like. I was just raising my back. You know, I cannot stand long time because I'm still acute. All right. Zé, do you want to present Tedla and we'll start? And after him, we'll finish with the answers and everything with Daniel and Tedla and everyone. Okay? That's it. Yeah. So, Tedla, will you display my presentation? Okay. Yes. Good. Thank you. Okay. Okay, it's there. Well, Tedla, thanks very much. Well, and welcome back to LIKA. Now, this moment, you are in the internet, but still in the LIKA. That's very nice. And it's quite interesting. I think everybody's here. Tedla came to LIKA last year, actually 1 year ago, or more than that. But why this happened is because now LIKA has got a program together with University of Zurich. And a team of LIKA, University of Pernambuco, and Federal University went to Malawi. That was near 2 years. And there they met Tedla, Likaka, and the other friends in Malawi in Africa. And after that, Tedla came to LIKA, and for 1 week actually, or 10 days, and visit different hospitals and part of our university, and wrote an agreement, to join some program together with UNICEF Africa. And for us, UFPE in the rural university is a great pleasure to have the possibility to work together, and to meet you, Tedla. And the Likaka was fantastic because the intervision and the way that you're doing health and in Malawi is fantastic, And Jones went there after the cyclone last year, by April actually, last year. And also they did some programs together with you, and not just UNICEF, but also the country of Malawi. It was fantastic, because when Jones come back, he said, Jones, that's a very nice example, because when I talk about health, people think, doctors, physicians,
and the people relate with health. But we can do, put together mathematicians, put physics, chemics, well, other people, because in the end, everybody comes together to try to help people, and to improve the quality of life of the people. And you have been done this very well, Tedla, and for us, it's a great pleasure to have you here. And you work very hard, I know that, not just in Malawi, but in other countries in Africa. And for us to have, Europe with Daniel, and now you from Malawi is fantastic, and to hear a little bit about the experience of UNICEF and Malawi during this pandemic in the world. Tedla, please, it's your time now. Okay, Tedla, you can start, right? Okay. No, thank you very much. Thank you very much, Professor. Indeed, it is really a very big pleasure for myself to be here today with all of you. Yeah, no, as you rightly mentioned, Professor Luisa, it's really nice also to see you after such a long time. LIKA and Malawi are now very good friends. We see in many places contributions that you are making in Malawi. This is really very much appreciated, and we really look forward LIKA to expand more in many African countries. And your approach is very peculiar, and this is really very much appreciated. The multidisciplinary approach is something which is the best solution for the global challenges that we are facing. If we don't have a multidisciplinary approach, then we don't get the ultimate solution. We will just find different ways, and we take longer. So I think it is really very much appreciated, and we are also very much looking forward in our current partnership in COVID response in Malawi. Which also demonstrates how much the partnership is really good. And for us, at UNICEF, because of our neutral position, we always try to support the government, and at the same time, with the mandate of UNICEF, we also try to monitor the dangers to children in terms of their safety, their health, and service continuity, in order to give a guidance from UNICEF perspectives. So my today's discussion will also be more of focusing on UNICEF perspectives in the COVID response. I know you have heard also from Dr. Andrew recently, so I wouldn't go into the details of the COVID situation, but I will really be discussing on the key factors for where we are at the moment, whether it is good or bad. What are really the factors associated to that? And what can we really do? For us, when we are on the ground, you see exactly what is the challenge, and especially with currently we are managing about $10 million for COVID response with DFID for 4 months, and this covers 21 districts out of 28 districts in Malawi. So basically, and we are involving about 17 partners. And these are mainly universities like yourself, and also from Malawi and from other countries. And we have also international organizations, local NGOs, UN agencies, and the government itself. So by bringing all the parties together, that is really helping us also to understand more what is really the current situation, what is driving and fueling the epidemiology. And I was really very much happy when Professor Jones offered this, because I wanted also to pick your mind, because there are so many things that we don't know yet about coronavirus. So I think it is very unfortunate what we hear also happening in Brazil.
but you know, problem always makes us stronger. So I know with the knowledge already in LIKA and with the current situation, I can imagine already the knowledge that you have gained in your institute. So we would really like also to learn more from you. How can we, going forward, we can support the Malawi government together, which can be also taken. Some of our initiatives are also taken as an example in Africa region by our regional offices and being taken as an example. So it would be good, you know, to share more experiences both from our side and also your side. So yeah, I don't think I need to introduce myself because you know me now very well. I am a student, so I act also as a student. So and it is the experience is so far so good. You are not just a student, Tedla. You are our doctor in science. You know, we are all students. We never stop learning, and learning is makes our day-to-day life, and even for the day-to-day two things that we do. Sometimes when I have a conversation with my professor at LIKA, then the next day our conversation, I use it at my work. You know, that is for me learning means. So what you learn and what you use it immediately. So it's so yeah, yes, I am a student. So I and so let me take you to my presentation. If you can go to my first slide, and I don't have much slides, but I will just mention some key things, you know, to initiate discussion and also pick your mind, and I will be happy also to respond to your questions, of course. Can you go to the next slide, Professor, please? Okay, so here, as you can see, no, as I said earlier, I'm not really going into to tell you like, you know, Corona started this time and Malawi got it this day. You know, you have already heard all the historical background. I'm directly going into, you know, the key factors and the situations at the moment, what we are observing. So we can, you know, in such forum like this with a lot of scientists discussing this will be really very much important. So the first thing that you see here is the epidemic curve as of end of August. And you have seen also this epidemic curve from Dr. Andrew's presentation. But here what you see here is there is decline in average cases from mid-July. It also coincides with the time exactly the government changed the testing policy from asymptomatic to symptomatic. So the government policy now, it is, we are testing at the moment only symptomatic cases of contacts. So at the same time, we have seen also started declining of the case. And the second association that we see here is also the number of cases has been increasing. And then when the test kits shortage has increased in the country, then you see again the decline in average cases. But does it tell the truth? You know, that is the question that we really want to answer, which we are trying to understand what is this curve is telling us at the moment. So your ideas will be really very much welcomed. But as you can see here in this graph, the other thing I want to mention, on May 23rd, we started receiving a South African returnees to Malawi. And that was the time the number of cases started doubling in Malawi. And it continued doubling, and at the moment, we have already received about 24,000 Malawian coming back from South Africa to Malawi. So you can imagine the extent, which means an average of 242 people are coming from South Africa. And South Africa, as you can see, is also, we have a very high case load in South Africa.
So now, you know, we are really trying to understand the decline of the case with all this contextual information, while the number of returning are very high, and also current testing is only symptomatic. So this is one of the current situations that I want you to understand, and if you have also any ideas on this, that will be very appreciated. Next slide, please, Professor. Okay, so now we, as I said earlier, we are still trying to see, to understand, is it really a decline in cases? So we are trying to look into two different studies which were conducted here locally in Malawi. So one of the research which was conducted in Blantyre, Professor Jones is now a Malawi. He's almost a Malawi, and he knows Blantyre. When I'm talking about Blantyre, he was sitting in Blantyre when he was in Malawi. So there was a study conducted in Blantyre trying to understand how is the infection rate between just the normal population and the health workers, to understand the difference. So as you can see here, it is more higher in the general population than the health workers. That is what this study is showing. And at the same time, now in the country, we are also having 8%, almost 8% of the cases are health workers, and about 400 health workers are COVID infected at the moment. So that is, and that is the second graph, which shows you also the zero, even the zero survey indicators about 12% prevalence rate among the health workers. So you can imagine here is the impact. One, the health workers are the backbone of the system in the country. And the health workers are now being infected with COVID, about 12%. And the second thing is, the biggest challenge again going with this is stigma and discrimination. And we had some human interest story. We interviewed some of the nurses. So some of the nurses were telling us, people are calling us corona, corona, corona. And even when one of the nurses was telling us an example, in the past, when she was harvesting a maize, her neighbors used to come to share the maize. But now, because of corona, nobody appears to her house. And you can see, and then one of the mothers we have interviewed, she was also telling us, she has even seen the community throwing stones on the health workers, you know, that level of stigmatization already. And you can imagine how much life we have, it has costed us because of the stigma and the discrimination we created for HIV some 3 decades ago in this planet. It has really cost us a lot of life. And it looks like we did not learn. You know, 3 decades later, we are still facing stigma and discrimination. And it is making us pay again. So, you know, now we are trying to see all of this. Is this really, what is this decline in case really telling us? Is there any scientific background to that, you know? So that's why I'm trying to take you through some of the articles and the zero survey results at the moment, so you will understand. Next slide, please. So the next thing that you see here is also, as I said, still, you know, this is again deep dive to understand what is really the bottleneck. So we're looking into, are we testing enough? And when we compare, like we compared this from different perspectives. The first one is we saw it from the current exponential growth of the cases in the country. How much are we testing? So only the situation within the country. And then we are also comparing this with within the region in Southern Africa and also all over the African region. So Malawi is one of the 5 countries in the region
with a low testing at the moment. So that also is one consideration, you know, at a regional level. And when it comes at a country level, it is very obvious that we are not testing enough. And if we follow just a simple WHO recommendation to test between now and until the end of the year, we might need to have 500,000 test kits. And it is becoming very challenging to get those test kits for so many reasons. One, there is still a quota of allocation per countries because of the global shortage of test kits. You can take me also to the next slide. I'm talking to the same thing. So the number of test kits that we are getting in the country, it is really affecting the epidemiology itself. But at the same time, it is also very challenging for the government, because the resources which are available at the moment, what we are very much afraid from UNICEF side, more than COVID, it is the regular, you know, service discontinuity, which will kill more children. So that is why we are really focusing on continuation of essential services. And that is why the government is also in a very difficult situation, because when they are allocating these resources to COVID test kits, that also thins the resources for continuation of services. So they have to play that balance. But at the end of the day, is there any scientific solution which can also help a situation, countries like this? Because this is not only Malawi, there are so many African countries in the same situation. So in resource constrained setting like this one, what different approaches can be done? The biggest problem we see is there are not many articles, studies, researches coming out from Africa, from the region here. So most of the learnings are still based on the learnings from global context, you know, and that still requires, you know, more learning and more knowledge in the country. So, but just to summarize what I am saying, at the moment, the community transmission and the death toll is increasing in Malawi, and we have a case fatality rate of 3.1. There is declining of test kits, and we are testing only symptomatic contacts. And there was also initial underestimation of testing kits because nobody was prepared for coronavirus. The whole planet was not prepared for the whole coronavirus, as you can see what is happening in Brazil. And it is very unfortunate because 100 years before we had Spanish flu, and 100 years later, we are still not ready for pandemic. Within 100 years, we have established the UN, and we have established so many universities. What did really went wrong? Is that not the technology enough not to predict and tell us in advance? Or is that because just humanity focused on when there was when Spanish flu came, there was a world war. And when COVID came, the UN Secretary General was coming on TV and asking for a ceasefire. So, which means we have not still learned, we are still in war in different countries, you know? Or is that because we don't have a peace? Or is that because maybe the viruses were living in the environment peacefully? They have their own ecosystem and we have our own ecosystem, and we could have lived together peacefully. But we went and we destroyed the environment, we destroyed their homes, and when they came, we don't know also how to live with them. So just as a human being, we weren't ready at all, you know? So when COVID came,
there is no PPEs, there is no test kits, there is no what. We are all not prepared as a human, you know. So it was the same issue in Malawi, but when it comes to a developing country, the recovery will take longer because of the resource challenges as well. And the other thing which is very much interesting is also we are seeing a higher infection in male. About 67% are male. And I don't know if you have come through some scientific evidences why male are more prone for coronavirus than women, you know. That is something which is also very interesting. And Malawi, what is also very good, which we have really appreciated the government leadership, was conducting the days audit. So the Malawi conducted a days audit recently to understand what are the reasons for COVID cases in the country. So there are very good reasons which you can see them here in the slide. 6 of the 11 cases which were seen, their deaths was linked directly or indirectly to COVID. And we have seen also a lot of non-adherence to treatment protocols. And of course, inadequacy of resource, it's very clear. And then the other thing we have seen is also comorbidity and the severe complications. And in some cases, just COVID aggravated the underlying condition and the patient was dying because of the underlying conditions. And then lack of proper documentations. That was also one of the key things we have seen. And the other key thing is also a very late health-seeking behavior, even among health workers, even among well-educated people. You will see a very low health-seeking behavior. So that has really also reflected from the days audit. So now, that is why we are currently focusing also how to support, to resolve these issues and the findings. Please, next slide. Okay, so here you see Malawi has a new government, and the new government has put a new Public Health Act on COVID for the first time. And this is gazetted by the government. And there are really good regulations which are set out there. The key question is how are these rules going to be reinforced? But just for your information, Malawi is going to expect incoming travelers to have a COVID negative health certificate. And also, it is mandatory to have to wear a mask, and violation will be fined. And hand washing station has to be, in entrance of businesses. Funeral policies, bar in the restaurants, all these actions, you have seen this in many countries in different forms, so I don't really want to go into that detail. But the key question is, how is it going to be implemented? Because even we have already seen the seeking behavior from the days audit report we have seen is the health seeking behavior is already very low. So if someone is not seeking for a health service when somebody feels sick, then we cannot expect, some of these things can be also easily undertaken. So that is a key question to leave there. Next slide, please. So this one, I'm not really going to go into deep dive. You can just have a look if you are interested. But we just want MCO means Malawi country office. So that is a UNICEF country office. What we have done so far since COVID hit Malawi. These are some of the key summaries. The number of people that we have trained, the healthcare workers we have trained, the infection prevention control programs that we have implemented in different districts,
And Professor Luis, as you've mentioned at the beginning, all our program is also an integrated program. So we bring all the different sectors together. So we bring the engineers, the social scientists, the medical doctors, the lawyers, everyone come together. We developed the proposal together. We develop the work plan together, and we do the implementation also together. So that brings a multi-sectorality also in supporting the person. So we have water and sanitation, and we have also support on emergency treatment unit, that is ETU means. And we also do screening at the point of entry, that is the POE means. And so far we have screened about 24,000 people. And then you will also see training of a number of health workers, doctors, nurses, laboratory trainers. So we've been training also different health workers for capacity building. Next slide, please. Yeah, this is more or less a continuation, and now we are launching a campaign on face mask. It's called Wear Your Mask campaign. We will be engaging high figure people in the country in order to get more attraction. And we have also launched a COVID use challenge platform online, where we are asking the youth people to submit their solution for and then that will be incubated. After the incubation, the solutions that they are proposing will be evaluated, and they will get a startup fund in order to do a small business startup. So we have learned all these startup things in Brazil, so we are trying to make that also happen in Malawi. So there are already very young Malawians who have submitted their technological solutions, for example, how to continue business during COVID time when everybody is at home. And they are really coming with a good idea. So we also have that use COVID challenge. I'm just telling you this because when you hear what we do on the ground, sometimes it is very much important as an academician. It will give you also a perspective on what we face on daily basis on the ground. So yeah, we have we also provide a large procurement service for the country. So so far we have procured more than $10 million COVID supplies for the country, because we have a big supply division in Copenhagen, who is basically dealing with large sectors in the world in order to get also a discounted price for the supply. So that is also one key support that we provide to the government. Apart from that, we have reached almost about 8 million people through different messaging mechanisms. So we have different technologies for that. Like, for example, we have a U-Report, and I think you know U-Report from UNICEF Brazil. And we also engage faith-based leaders, traditional leaders, and about 4 million people were reached with risk communication, and also like sharing. What we did also, we created a mobile platform where we are getting a feedback from the community directly about the service that they are getting. So we are getting an online feedback from the community directly, and which is presented to the government officials and to the district officials to see, to also check on the end user side, which is the human-centered design approach is our key strategy, because that is why also we are focusing on getting feedback from the community, and also citizen engagement is one of the key approach that we are using. And you know, we are also promoting breastfeeding, which is very much important in this region, with 37% of stunting in the country. So we have reached also thousands of mothers with breastfeeding, promoting breastfeeding, more than 300,000.
And also we look into gender-based violence, psychosocial support, alternative care treatments, and access for schooling and home-based learning. So it is really a comprehensive program approach that we do. And recently we have started to do a research on understanding the knowledge, attitude, and the practice on COVID with College of Medicine, and we are working on that with Dr. Puka. You know that, Professor Jones. Next slide, please. I think that is my last slide. Yes, thank you so much. And I'm sorry I spoke a lot. Well done, Tedla. Fantastic. Fantastic to see. Thank you. The work that have been done in Malawi, and the involvement, the care of the people, the care of the children, and it's fantastic, you know. And the numbers that you show to us is amazing. Now, I know that how you said, the difficulty testing is not just there. It's not just in Brazil. It's everywhere. No, we don't have the number, the sufficient tests. Some countries, actually, they did quite good work, you know, compared in Europe, you know, Germany to other country. Actually, they try to track in the people, even with having no symptom at all, right? They did actually, though, they did quite well. But the other countries, they have a lot of problems. Brazil is one of those, right? Even our state, you are, you know, shortage of the molecular test. Sometimes some place they try to use the serum test, you know, to try to look at the antibodies, as to be for diagnostic, and we know that it's not good enough, right? Sometimes doesn't work very well, and sometimes this number is not so good. So the number is complicated. The equation from Daniel and from Jones, and sometimes they don't have the right response to give some, you know, some routes for our politicians to try to sort out this problem, you know. That was fantastic. Well, and then I pass the word for John and for Isley, and maybe later on have some questions. Thank you, Zé. Thank you, Tedla. It was amazing, your numbers. Yeah, very good. I have one question to start to Tedla. We saw several texts about the UNICEF saying that the schools will be open during the crisis. And because you need the children to go to the school to eat, to receive some things. And how do you think this strategy works in Malawi? How do you think it make COVID and the health of the children will be affected by this? How do you think, Tedla? Thank you so much. That is really, you are basically asking the key question, which is everyone is very much interested in the country, whether it is a presidential task force or the humanitarian country team at a national level. Everyone is basically concerned about school reopening and looking into what is the best way of reopening school. Again, Professor, I want, just to use this opportunity also to learn more from your side as well. But the overall thing is for school reopening, you see now in some African countries, for example, Kenya has just announced that they will open next year, and some other countries, are in process of reopening. Some has already opened. So now it is really a matter of looking into the benefit, which one is, whether the school system is another question, whether the school system, for me, the way I see it, if you look at the bigger picture, COVID is really a big teacher for the planet, if we are really learning from it. And the education system that we have in this planet, my son was telling me, it is the same for the last 2 centuries.
So should it continue the same way? Or should we look into different ways of learning? And this was a challenge I'm getting from my son. And telling me that this is the project that he wants to make, that he tells me he's more productive now learning from home. And he can do things with me in the garden. And okay, you know, it's quite a good thing to hear, you know, directly from the children like that. And at the same time, the level of poverty you see around developing country, and if you look into the statistics of a school in Malawi, enrollment at primary level is good. And then from children who came to primary school, the maximum who goes to secondary school is only 40%. 60% drops out already before COVID. And then from that 40%, it is less than 10% who reach to university level. So you can imagine what will be the impact of this as a country. If there is no graduation of nurses next year, there will be a big impact in the country because the numbers are already very limited, you know? Yeah. And at the same time, if the children really needs also to learn, and that is the basic right of children. And for learning, the online platform in a country like in a developing country like this situation, it is not always easy because the internet penetration is about 8% in the country. So it is not an easy solution just to go online platform, you know. So it is really a very $1 million question that you have asked, Professor. But from UNICEF side, we are really advocating that children has to really come back to learn. Which way that the government has to come with a different innovative way, how to put the prevention, the control mechanism at school, or design alternative way of learning. But ultimately, children has to learn. So I think that is what I can say on school reopening. Over. Excellent, Tedla, excellent. I think we have to give to your son a PhD degree because he thought. Thank you so much. Yeah, 200 years and we are staying in the same way. I can't believe exactly. He's amazing, fantastic. Thank you so much. Eu tenho uma pergunta para Daniel, só a gente pode responder a hora. Isso, tem uma pergunta aqui para o Daniel, falando exatamente sobre a segunda onda, né? Como pergunta da Edneide aqui, ó. Já está, inclusive. Edneide ha trabalhado com o Daniel 1 ano em Catalunya, lo conhece muito bem, é uma física também, hablam bem. Tá aí, portanto, a pergunta sobre a segunda onda, né, na Espanha, e como que tem sido esse comportamento de crescimento nessa segunda onda da doença. Durante el crecimiento de la segunda onda, el modelo de Gomper funciona exactamente igual de bien que en el primer crecimiento. Por tanto, se puede utilizar para hacer previsiones a corto término o para hacer previsiones a más largo término. Hemos constatado también que si se quiere hacer un trabajo detallado, se pueden entender las diferentes oscilaciones que hay en el crecimiento como Gompers consecutivas, que te permite entender cuando hay brotes asociados a un lugar geográfico y cuando hay brotes que se propagan en el espacio. Los modelos matemáticos sirven exactamente igual para la segunda onda. Tem uma outra pergunta aqui,
E eu vou fazer ela em inglês porque vai servir para os dois, né? Tanto para o Daniel quanto o Tedla. Tedla, I just saw information. I will share my screen here about the vaccines. Let me see if you can see it. Russian vaccine is safe. Is the news we just have here. The Lancet magazine, The Lancet, told this. So I would ask both of you if you think in Europe and in Africa, and also Professor Zé Luiz, if you think all the countries will have the vaccines at the same time, or Europe will be first and then the rest of the world. What all of you think about this news? Professor Tedla, if you can start, if you feel comfortable. No, thank you very much for the question. I think you are raising a very important question, which you know, the one of the things that I'm seeing what Corona is really teaching us is that we know basically a little. We really need to know more about ourselves, about humanity, about Corona itself. So it's as you can see, there are really different news and articles and findings coming from different sources, and we also hear from many other sources that coming and telling you, and even some of them we have just seen recently some of the articles coming on Lancet, and then later on peer-reviewed, and then being requested to be removed again from it's really a very different times that we have never seen in our life. So it's the same thing with the vaccine. You hear different stories and the different developments from different countries, but at the moment the things that we are all hoping is the vaccine which is developed by Oxford University and which is moving now into the third trial stage. And from our side, because we are not really as UNICEF, we are not really very much engaged into the production, and WHO is also mainly dealing with that. From UNICEF side, where we are really currently working is with Gavi, the Global Alliance for Vaccine Initiative, because with Gavi we are alliance member. So there is this a COVID vaccine facility created now in Gavi. So, and there is a large funding allocated to that. And as UNICEF, we have launched an expression of interest for all the companies who are producing vaccines to submit, their intention, and also their status, how they are ready to supply the vaccine. So once the vaccines are ready, then we will be ready to distribute those all over the world, because that is our main job at UNICEF. But we are really hoping some of these vaccines come through at the end of the year or beginning of the year. But it's just for me, again, it is just like as a human being, we are not ready. The virus is killing people, and we don't know how to make the vaccine. It's just a simple word. So it took us 1 year anyway. So as a human being, shouldn't we do better? No, we could do better if we focus. And the money being invested in militaries in every world, if it comes into science and
invests in humanity, we will definitely find a solution for all of this, I'm getting philosophical, I guess. Let me stop there. Thank you. Daniel. Lamentablemente, vamos a ver una vez más como los poderosos tienen poca humanidad. Ya lo hemos visto con el remdesivir, el medicamento. A pesar de que hay organismos internacionales que van a hacer un esfuerzo para hacer llegar la vacuna de forma inteligente primero a las comunidades más necesitadas, los políticos, cada uno en su casa, va a intentar llevarse las primeras dosis para casa. Van a utilizar la vacuna como una herramienta política. Si los rusos quieren tener influencia, van a utilizarla para incrementar su influencia política. Si los chinos quieren ganar también influencia, también lo van a hacer. Soy pesimista en este sentido porque la humanidad lo está demostrando a lo largo de la historia. Finalmente, la vacuna llegará a todo el mundo, esto está claro. Las vacunas llegarán a todo el mundo, pero los inicios serán tristes en el sentido de egoísmo y de utilización política de ello. Professor Zé Luiz, essa notícia acabou de sair aqui no Jornal do Comércio, falando sobre a vacina, a segurança, né, da vacina russa, mas o presidente Trump, por exemplo, está anunciando esse início da vacinação para os Estados Unidos para fim de outubro. As eleições americanas são em novembro, estão super disputadas. Como o professor Daniel disse, é muito provável que essa vacina seja utilizada como ferramenta política, né? Pois é, Isley. Esse é um risco enorme, né? Não é nem risco, né? Com quase certeza, né? A vacina ou até medicamentos vão ser usados como fins políticos, né? Não tenho dúvida, né? Bom, fase 1, fase 2, né? Você vê que tem mais de 100 vacinas aí, como eles chamam, no pipeline, né? Para sair, né? Tem uma quantidade enorme de vacinas, usando os métodos antigos, métodos mais modernos, métodos que ainda não foram nem comercializados, não sabe realmente como vai funcionar, né? E aparentemente algumas dessas, né, eu acho que mais de 10%, né, já provaram que são seguras. A gente não sabe quando for para a fase 3, né, e quando na fase 3 você vai ter um número bem maior, né, de pessoas a serem testadas, se essas vacinas irão funcionar como a gente imagina. Eu espero que elas funcionem, né? Eu espero mesmo, né? Não só uma, mas várias, né? Então, a de Oxford, como o Tedla já falou, né? E outras vacinas, eu acho que ontem ou na segunda-feira, uma outra vacina dos Estados Unidos também vai começar a fase 3 de teste. Então, várias vão fazer fase 3, né? Agora, nós temos que lembrar que, normalmente, a vacina mais rápida que já se colocou no mundo foi de 4 anos, né? 4 anos, né? Porque você tem que observar o que vai ocorrer com essas pessoas para ter segurança. Não necessariamente ter um número de anticorpos, né, que vai neutralizar o vírus é suficiente. Às vezes, ao longo do tempo, aquela vacina, né, que neutralizou o vírus pode causar efeitos secundários ao longo prazo. Daí, a segurança de observar algum desses pacientes no mínimo de 2 anos, né? E por pressões políticas e econômicas, né, tá se colocando em menos de 1 ano, né? Mas aí tem outro ponto, acho que é muito importante dizer, né, que Tedla, inclusive, falou muito bem na apresentação dele, a dificuldade que o mundo tem de se adaptar às novas tecnologias, né? Então, nós temos tecnologia, mas nós nos adaptamos. A pandemia veio para dizer assim, se adaptem. Ou então, eu mato. Quase que assim, né? Entendeu? E muitos morreram, né? Então, as vacinas ou alguns medicamentos passam 10, 12 anos para entrar no mercado, e as empresas colocam um preço muito alto, porque as patentes só duram 8 anos, né, às vezes 5 anos, então a gente tem que ganhar dinheiro. Então, um preço muito alto, porque as pessoas usam para depois se transformar num genérico. Essa tecnologia não ampliou muito,
né? Você vê que a dificuldade de fazer testes moleculares, né, é um problema, né? Quer dizer, a gente usa um teste que é o PCR, que entre a extração e o teste, sério, pode levar em torno de 5 horas. Era para nós termos um teste para levar 5 segundos, mas nós também não evoluímos nisso, né? E a pandemia veio dizer, olha, eu estou dando atenção para vocês. Evoluam em medicamentos, evoluam em vacina, evoluam em testes, porque é capaz que em menos de 100 anos eu volte. E aí talvez ele não volte de uma forma tão branda, talvez ele volte de uma forma muito mais agressiva. Então é importante que a gente tenha, né, esses dados, porque para alimentar os modelos do Daniel e do Jones, a gente precisa dos dados. Dados indica testes, coleta de testes, a qualidade do teste. Quer dizer, tudo isso eu acho que veio para, como a gente chama, mexer, né, no mundo, para que a gente possa se adaptar, né? E como o Tedla falou, né, essa aliança, né, o GAP, né, da WHO, eu acho que é um exercício muito interessante, né, é um exercício mundial, né, espero que a influência política não seja tão grande, né, que ela reduza, para que o mundo tenha acesso o mais rápido possível a uma vacina funcional, né, mas funcional, digo, com segurança, né, esse é o ponto mais crítico. Será que antes da eleição americana vamos ter uma vacina segura? Será que ela não vai ter problema? Então, são questões que eu acho que a pesquisa, né, ela tem que se debruçar, né, mais próxima, né, tem que ficar mais junta para que a gente consiga evoluir. Esse exercício de hoje, aqui no webinar, é um exercício muito legal, né? Porque você vê, a gente está com a Europa, está com a África, aprendendo a experiência da Espanha, aprendendo a experiência africana. Era algo que a gente não fazia corriqueiramente, apesar que já tem as ferramentas, entendeu? Eu acho que o mundo tem que estar mais próximo para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma muito mais sustentável, né, para toda a humanidade, né? Eu tenho colegas que ainda são tímidos em falar na tela do computador, é fato, né? Entendeu? Ou mesmo no celular, é fato, porque a coisa está ocorrendo de uma forma muito rápida, né? Mas eles estão vendo que é barato, eles podem conversar com as pessoas, tomar um chá, tomar um café virtual, que é uma coisa realmente extraordinária, né? E fazer ciência de qualidade. Eu digo a todos que estão assistindo, né? Eu conversava com alguns colegas, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, né? Mesmo pelo computador, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses. Hoje, na pandemia, a gente conversa praticamente quase que diariamente, né? Eu acho que esse exercício da comunicação, entendeu, Rio? Você faz tão bem, eu acho que a gente devia acelerar cada vez mais e colocar o mundo cada vez mais próximo, né? E aí a gente vai resolver tanto o problema da pandemia, né, quanto o problema, né, das vacinas, desse exercício, né? E o novo vai ser o novo, não vai ser o novo normal do passado, vai ser o novo para todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Eu acho que para a gente encerrar, nossa hora está avançando aqui, mas, professor Jones, os números, por exemplo, que você tem trocado com o professor Daniel, certamente vão ser analisados com mais frequência a partir de agora, né? E não só por vocês, cientistas, mas por nós, jornalistas, né? Pelos comunicadores e pela própria população. Né? Então, a partir de agora, acho que essa pandemia, como todas as outras coisas que ela vem nos ensinando também a se aproximar mais desses números, né? Desse entendimento desses números, coisa que você e o Daniel, por exemplo, já fazem enquanto profissão, né? Obrigado, Isla, exato. E como Tedla told us and Daniel falou para nós outros, temos uma carreteira inteira por a frente e todas essas medidas e gráficos e estudos já é da gente. Eu me lembro, eu comentei com o Daniel, há uma década atrás, a gente estava visitando como chama a pessoa que estuda mosquitos? Eu esqueci aqui o nome, Zé. Quem estuda mosquitos é o nome. Entomologia. Isso, lá é entomólogo. Estamos visitando há uma década atrás e ele falou para a gente, olha, espere,
que determinado mosquito ali vai vir para cá. E há 2 semanas atrás eu enviei para Daniel o artigo de uma matéria dizendo na mosca. É porque ele tem uma bola de cristal? Não. É porque ele estuda. Ele vê a temperatura caindo, os trópicos meio que aumentando. O mosquito, Barcelona é agradabilíssimo, bonita, com montanhas. O mosquito, eu quero morar e eu quero viver em Barcelona, os mosquitos, hein, Daniel? Porque a temperatura calentando é simples. Então, esse cenário é a mesma coisa de Covid e como o Tedla put to us, we have 100 years and we did not learn. I don't know why we did this. I really don't know. O que a gente tenta construir nesse processo é que eu fico muito feliz de ver a imprensa falando de médias móveis, observe que os números do Pernambuco mudaram e a gente não precisou emitir nota. A imprensa percebeu que as médias móveis mudaram, que os números... Uma hora eles vão perceber os diagramas de risco de Daniel, a própria imprensa, os próprios periodistas, vão perceber as curvaturas de Rich, vão perceber os mapas geolocalizados com satélite. Isso é o processo de aprendizado. E a gente vai fazer o quê? A gente tem que ir para um lugar mais à frente ainda, para quando a sociedade precisar, a gente de novo está pronto. Porque lembrem-se, esses gráficos, Daniel, o conhecimento dele já está nele. Quando precisa, a gente arruma e entrega à sociedade. E é assim que tem que ser. O que a gente não pode é não investir nisso, para quando vier a próxima pandemia, a gente está de novo despreparado. E aí eu fico muito feliz de ver um médico como o Tedla, lá no meio do Malawi, fazendo um trabalho belíssimo, e mesmo com as costas dele doendo, para ver que ele fica se mexendo para lá e para cá. Tedla, I was told to them that you are walking because your back needed that you don't stay so many times. Oh, yes. Yes, I have to move around, yes. Thank you for helping. Exactly. Ou seja, veja, é um médico, o horário dele agora não é de trabalho, que eu sei, que lá no Malawi, de 1h da tarde, 2 da sexta-feira, não trabalha, e ele está aí trabalhando. É assim que a gente está se preparando para a próxima, isso. É ver uma repórter do seu nível topar estar com a gente no laboratório de pesquisa, com as pessoas, quase como é que eu diria, os cientistas malucos, né? Às vezes assim, e tá lá Isley, uma repórter do seu nível, aqui com a gente, e isso nos dá um conforto e ver que a sociedade está melhorando. E aí, em algum momento, a gente não vai precisar mais falar, as pessoas vão se apropriar do que é R de T, do que é taxa de contágio, do que é fator de reprodutibilidade, do que é diagrama de risco, do que é curvaturas. Quando eles estiverem com isso no dia a dia, igual soma 2 números, igual calcula o juro, aí a gente está bem. A gente não vai precisar mais tomar conta disso, a gente tem que fazer outra coisa. Para mim é um privilégio. Já falei isso aqui outras vezes e tem sido um privilégio poder caminhar com vocês desde o início dessa pandemia, entender humildemente, fazer perguntas, né? Do mesmo jeito que muitas pessoas não entendem, eu também não entendo. Então, que bom que a gente tem vocês, tem acesso a vocês, para poder perguntar, né? Porque, afinal de contas, a vida de vocês tem sido dedicada a isso, a pesquisar, a entender, a listar e passar isso para a gente. Eu me sinto privilegiada em ser ponte entre vocês e a população. Então, muito obrigada. A gente acho que está chegando ao fim, né, pelo nosso horário aqui, mas deixo aí para o professor Zé Luiz e o professor Jones fazerem os encerramentos desse momento tão especial que a gente teve, né? Não, muito obrigado a todos, muitas graças, né? Obrigado, Daniel, né? Você foi extraordinário, eu acho que ele fez um reforço maravilhoso. O Johnny já vem sendo professor, né, de vários dos nossos internautas aqui, né, e você foi fantástico em fazer essa relação, né, entrar
mais profundamente, né, do que está ocorrendo na Espanha, né, e até para a gente fazer uma comparação com o que está existindo no nosso país e no nosso estado, né. Eu agradeço muito mesmo, né, depois abrir a palavra para você falar as palavras final. And Tedla, thank you very much. You are fantastic. Still working. And that's it. And thank you. Really, it was fantastic. How to show the numbers and how to show the behavior of the people. Though, and it's quite important. How you said. After this pandemic. Well, actually, you're going to have another one. I hope not soon. I hope that. But you need to have the knowledge from this pandemic, and the people have to know how to behave. The people have to know that the physician, they are there to help. The necessary are there to help. And they put the people together. When you said, multidisciplinary work, that is fantastic. And I hope, this is my hope. From now on, we put together journalists. Physics, physician, and a mathematician all together in order to get a better life quality for the people. And you showed this twice. It's possible. It is. It is. You can do it. And Tedla, thank you very much, and congratulations for the kind of work that will be done in Africa and Malawi. That's fantastic. Agora eu agradeço demais. Thank you so much, Tedla, for your time, for your slides, for to be with us, doing your PhD. We have to change your theme. Your explanation today is almost a PhD strategy. Daniel will be invited to be in our committee, Daniel, with Tedla. Tedla is our PhD student now. Of course, you are invited. Muitas gracias, Daniel, para mirar o português em suas slides. Foi perfeito. Você, como sempre, fazendo um belíssimo trabalho com toda a gente de ali que teve o prazer, a honra de estar por ali em Catalunha e com a UPC, que é um centro belíssimo e de uma competência inquestionável com Clara, com Davi, com todos. E tu, em tua charla, se foi perfeita com a explanação dos gráficos e tal, e muito bem. E agora, dejo para as últimas palavras sua, e after you, Tedla, to talk the last words and the message to the audience. Daniel. Congratulations, Professor Tedla, for your work. I like a lot. La pandemia nos ha puesto delante la necesidad de que los científicos trabajemos para ayudar a resolver los problemas reales de la sociedad. Nos ha puesto delante la necesidad de colaborar entre diferentes disciplinas, realmente. Nos ha puesto delante la necesidad de colaborar con la sociedad. Y realmente hay que incrementar la cultura científica de la población para luchar contra las fake news, para que puedan entender los conceptos un poco más complejos que no los simples únicamente, y el trabajo de periodistas, de comunicadores, en este campo es realmente muy importante. Muchas gracias también por acercaros al mundo de la ciencia. Ha sido un placer estar con vosotros, a pesar de mis dificultades lingüísticas. Tedla, your last words and words to the new world from coronavirus. Yeah, no, thank you so much. Thank you so much. I really appreciate this. It was really a very good learning experience. And as I was saying earlier, COVID is a very good professor going around in the planet, teaching us a lot of things. So the basic thing is, this time around, we really need to learn. And we really need also to have that knowledge going with us and with our generation, at least
If we just continue the way we are, the next pandemic might wipe out the whole planet, unless we are waking up now, and it might be a time for revolution, just to see how the way we live, does it really need to change? How we live with the environment, how we live with the other humans, how we study about human science. Do we really need to look at that? Yeah, I think that is what COVID is telling us. So yeah, thank you very much for inviting me, and I'm really happy to be part of LIKA, and I'm really looking forward to learning more. That is what COVID is telling me: learn more, learn more. So looking forward to learn more. Thank you so much, gracias, and obrigado. E para finalizar, muito obrigado a todos, a plateia. Thank you so much. Gracias em catalão, gracias em castelhano. Muchas gracias por la Silvana. Te recuerdas, Daniel? Silvana está aí na pantalla. E em Chichewa, como é em Chichewa, Tedla? Mazuki Bueno? Não, não é obrigado. In Chichewa, Zicomo. Exato. Muito obrigado a todos e que a gente vá para um mundo melhor. To a better world. Let's go. Moltes gràcies. Una abraçada.